Доброго ранку. Доброго ранку. Good morning. Thanks for coming. Дякую, що прийшли. So I want to raise your hands if you see patients. Підніміть, будь ласка, руки, якщо у вашій практиці є пацієнти. If you see patients with nerve problems. Пацієнти з проблемами нервів. So most everybody. То майже всі. How many of you diagnosed patients with nerve problems? Скільки з вас діагностували пацієнтів з проблемами нервів? Електроміографічна. Using electromyography? With electromyography or anyway. Будь-яким методом. Doesn't matter. Неважливо, чи електроміографію, чи іншим методом. Clinical exam. Можливо, клінічним оглядом. Imaging. Або зображеннями, якимось візуалізацією. So nearly everybody diagnoses patients with nerve problems. Тобто майже всі діагностували пацієнтів з проблемами нервів. Except for this gentleman, maybe. Можливо, за винятком цього молодого чоловіка. All right. So we're going to talk about EMG and nerve conduction studies. Ми поговоримо про ЕМГ та дослідження нервової провідності. This is an introductory course for electrodiagnostic evaluation. Це вступний курс для електродіагностики. This is what we talk to our residents in physical medicine rehabilitation. Це те, чого ми вчимо наших резидентів з реабілітації та фізичної терапії. In their first year of training. На першому році навчання. This lecture actually was from my colleague, Dr. Nelson. Це взагалі-то лекція мого колеги, доктора Нельсона. So I owe him this lecture. Тобто я йому винен за цю лекцію. I will take him some beer when I go back. Візьму його на пиво, як ми повернемось. Feel free to give me any recommendations. І можете мені давати якісь рекомендації. This is the book that we use for the residents. Ця книжка, яку ми використовуємо для наших резидентів. It's a very good introductory book. Це дуже гарна книжка для вступу. Because it goes over the principles. Тому що вона висвітлює принципи. Electrodiagnostic evaluation. Електродіагностики. And it has case studies. І тут також є клінічні випадки. I was speaking to. Я говорив з Костю. I was speaking to him this morning and telling him that electrodiagnostic evaluation requires a lot of abbreviations. Сьогодні зранку з ним говорив і казав, що багато абревіатур використовується, коли ми говоримо про електродіагностику. But so we're on the same page, I'm going to define some of these. І так як ми на цій же сторінці, я вам поясню деякі з них. So the first one is EDX. Перше це ЄД. And that stands for electrodiagnostic. І це електродіагностика. Or electrodiagnostic study. Або електродіагностичне дослідження. So that's the evaluation that we're doing. Тобто це те оцінювання, яке ми проводимо. Then NCS. Потім ДНП. Stands for nerve conduction studies. Означає дослідження нервової провідності. And EMG stands for electromyography. І ЄМГ це електроміографія. A lot of people in the field sometimes will use EMG. Багато хто використовує ЄМГ. Interchangeably with EDX. І замінює його ЄД. So someone might say, I did an EMG on this person. Тобто хтось міг сказати, я провів пацієнту ЄМГ. When they mean that they did an electrodiagnostic evaluation. Коли вони мали на увазі, що вони провели електродіагностику. And just so we're clear. І щоб уточнити. The EDX study. Що ЄД включає. Includes the nerve conduction studies. Дослідження нервової провідності. That we did yesterday. Яке ми робили вчора. And this afternoon we're going to be doing the needle EMG. І сьогодні після обіду ми будемо робити голкову електроміографію. There's other studies. Є також інші дослідження. Repetitive nerve stimulation. Повторне подразнення нервів. Late responses. Пізні реакції. And the blink reflex. І рефлекс миготіння. First of all, we have to define the EDX is an extension of the clinical examination. Перш за все, ми повинні зрозуміти, що ЄД – це є продовженням клінічного дослідження хворого.
we always do the focused history and neuromuscular exam first. Ми завжди фокусуємось перш за все на анамнезі хвороби та дослідженні опорно-рухової і нервової системи. After that evaluation, Після цього дослідження then we come up with a differential diagnosis. ми доходимо до диференційного діагнозу. And usually when we're doing the EDX study, І зазвичай, коли ми проводимо ЄД-дослідження, after we have the differential diagnosis, після того, як ми провели диференціальну діагностику, we design that study based on that differential diagnosis. ми розробляємо дане дослідження ЄД, базуючись на диференційній діагностиці. As an example, yesterday, Як приклад, вчора, when we were doing the nerve conduction studies, коли ми робили дослідження нервової провідності, if we have someone that has numbness and tingling in the hand, якби у пацієнта було оніміння та поколювання шкіри рук, we would likely start with doing nerve conduction studies скоріше за все, ми починали з дослідження нервової провідності, of the median nerve and ulnar nerve, серединного нерва та ліктьового нерва. but we wouldn't likely do a nerve conduction study of the sural nerve. Але навряд чи ми робили дослідження провідності для сурального нерва. But during an electrodiagnostic study, Під час дослідження електродіагностичного, as we gain information по ходу того, як ми збираємо інформацію and results from each study, та результати кожного дослідження, then we might modify our evaluation. ми можемо змінити і модифікувати наше оцінювання. That's why I consider it a dynamic or fluid evaluation. Тому я вважаю це або динамічна, або рідинна оцінка електродіагностики. So the study can change during the evaluation Тобто дослідження може змінитися по ходу оцінювання, based on the results that you obtain. базуючись на результатах, які ми отримали. I like to refer to it as a thinking man's test. Я кажу про це як тест думаючого чоловіка. But obviously men and women can do it. Але, звичайно, і чоловіки, і жінки це можуть зробити. So I've had to modify it and it's now a thinking person's test. Тобто я повинен це модифікувати і зараз сказати як тест особи, яка думає. So the EDX study primarily evaluates the peripheral nervous system. Тобто дослідження ЄД, перш за все, оцінює систему периферичних нервів, Starting with the anterior horn cell, починаючи з передньої клітини, the dorsal root ganglion, далі спінальний корінний ганглій, the nerve root, нервовий корінець, the brachial plexus, далі сплетення шийне, плечове сплетення, or the lumbosacral plexus, або попереково-крижове сплетення, then the peripheral nerve, далі периферичний нерв, the neuromuscular junction, нервово-м'язовий синапс and then the muscle. і м'яз. So the EDX study can evaluate this whole part of the peripheral nervous system. Тобто дослідження ЄД може повністю диференціювати цю частину периферичного нерва. It's dependent on you Це залежить від вас. to determine what part you're looking at, Визначити, на яку частину ви будете досліджувати, based on the study you're choosing to do. базуючись на тому дослідженні, яке ви вибрали для себе. And with this information, І з цією інформацією, both the nerve conduction studies and EMG, дослідження нервової провідності та ЄМГ, we should be able to diagnose these conditions ми можемо діагностувати дані стани and differentiate і віддиференціювати, whether it's a motor neuron disease, чи це захворювання моторних нейронів, sensory neuronopathy, чи це невропатія чутливих нейронів, radiculopathy, або радикулопатія, plexopathy, плексопатія, neuropathy, невропатія, a neuromuscular junction disorder, розлади нервово-м'язових синапсів, and a myopathy. або міопатія. But then based on the clinical information Базуючись на клінічній інформації and potentially further information, і наступній інформації, яку ми отримаємо в майбутньому, then we differentiate between, let's say, an inherited or acquired myopathy, ми можемо віддиференціювати, наприклад, набуту та вроджену нейропатію. or potentially with the radiculopathy, a disc herniation versus spondylosis. Або при радикулопатії, наприклад, килу грижу або спондилоз. So understand for an electromyographer like myself, Тобто, так як я працюю з електроміографією, I can diagnose a radiculopathy я можу діагностувати радикулопатію
with the electrodiagnostic studies. За допомогою досліджень електродіагностики. But I need further information. Але мені потрібна додаткова інформація. To differentiate a disc herniation versus spondylosis. Щоб віддиференціювати килу диску і спондилозис. I would likely need imaging studies. Можливо, мені потрібна буде візуалізація. One of the primary goals on the EDX study. Одна з першопочаткових цілей дослідження ЄД is to localize the disorder. Це локалізувати розлад. Somewhere along the peripheral nervous system. Десь вздовж периферичної нервової системи. So, for example, if we have a patient with small finger weakness. Наприклад, якщо у хворого є патологія слабкість пальців. And numbness and tingling in the small finger and small finger and ring finger. І оніміння та поколювання в мізинці та безім'яному пальці. And let's say this started about a month ago. І, припустимо, це сталося місяць тому. Based on that little amount of information, базуючись на цій невеликій кількості інформації, we can start to develop some differential diagnosis. Можемо вже проводити певний діагноз. And we really should be thinking at minimum 3 different differential diagnoses. І ми повинні подумати як мінімум про 3 варіанти діагнозу. And I like to teach my residents when they're thinking of a differential diagnosis. І я вчу своїх резидентів, коли вони думають про диференційний діагноз. To maintain some structure. Щоб розуміти якусь структуру. And logic. Притримуватись логіки. It's best to start either proximal. Найкраще починати або з проксимального рівня. Or distal. Або дистально. So, let's say if we start proximal. Тобто, припустимо, якщо ми починаємо проксимально. Who can give me a differential for these symptoms? Хто б міг мені надати диференційну діагностику для таких симптомів? Patients complaining for this. Oh, this one already showed. This is Just go back. Hide it, yeah, we want to hide it. Go back one more. So you should. I think you coordinate this. No, because that's different. Go back. Oh, okay. That's all right. No, we'll go back. Okay, they saw it, but we'll see. Maybe someone didn't see it. А можливо, хтось не побачив. We'll see if everyone's paying attention. Побачимо, чи ви всі уважно слухаєте. So anyway, so proximally, what's the first diagnosis we would think of? Проксимальний, про який діагноз ми будемо перш за все думати? Радикулопатія? Where though? Де? Це. На якому рівні? C8T1. Це 8, Yes. правда? Okay. So, and you should be thinking about that in your differential, because we could say cervical radiculopathy. Ви повинні думати про це, коли проводите диференційну діагностику, тому що, наприклад, якщо є шийна радикулопатія, That's a huge range. це великий досить об'єм. It would be beneficial to try to narrow that. Дуже допомагає, якщо ви звужуєте це. Based on your history and physical exam. На основі анамнезу та вашого об'єктивного обстеження. So if we move after the radiculopathy, what's the next potential diagnosis? Тобто після радикулопатії, який ще варіант диференційної діагностики? Flexopathy? Where in the plexus? В якому ділянці? Яке сплетення? Сплетення. So cervical or brachial? Brachial plexopathy. Плечова. Yes. Where in the plexus? Де саме в ділянці сплетення? Think proximal. Проксимально? Чи? Так. Lower trunk. Тобто це нижній стовбур? Or medial cord. Або середня хорда. Середній стовбур. Lower trunk or medial cord. Тобто чи нижній стовбур, чи середній? Those would be the two things. Lower. Right. Either one could be. Може бути корд будь-який. Either one of those would be in the differential brachial plexopathy. Буде і середній, і нижній в диференційній діагностиці. And we can differentiate that on our EMG. І ми можемо провести диференційну діагностику, використовуючи електроміографію. So moving down the peripheral nervous system, what's the next diagnosis? Коли ми далі рухаємося, розглядаючи периферичну нервову систему, який ще варіант діагнозу може бути?
Yes, any particular location. Якась специфічна локалізація, можливо. Elbow? Okay, yes, elbow is more common than the wrist. Тобто ураження в ліктєвій ділянці більш поширене, ніж в ділянці зап'ястка кисті. You got it all right. Ви гарно провели диференційну діагностику. So after we diagnose or after we localize the lesion, після того, як ми діагностуємо або локалізуємо ділянку ураження, then we can do a focused workup. Ми можемо провести більш сфокусовану роботу. That would continue with maybe imaging studies. Яка буде продовжуватися з візуалізацією. If you found a radiculopathy. Якщо ви визначите радикулопатію. If you found a plexopathy. Якщо ви визначите плексопатію. You might also do imaging of the plexus. Можливо, ви також проведете візуалізацію сплетення, плечового сплетення. Okay. Next one, let's think of someone with proximal weakness. Давайте подумаємо, якщо у пацієнта є слабкість в проксимальному відділі. Let's think of three differential and think of the peripheral nervous system. Які три варіанти диференційної діагностики можуть бути? І думайте про периферичну нервову систему. So again, brachial plexus. Upper part of brachial plexus. So proximal weakness. Тобто проксимальна слабкість. In both arms and legs. В обох руках і ногах. Проксимальна, не дистальна. Проксимальна слабкість, так. So it will be cervical part of. But understand this is proximal weakness in the arms and the legs. І зрозумійте, це слабкість в руках і в ногах, проксимально. And it would be unusual to have. So spine. Spine. Спини, Myelopathy. Myelopathy isn't in the peripheral nervous system. Це не є периферична нервова система. That's a good differential to have. Це гарний варіант для діагностики. But let's think peripheral nervous system Але first. що вражає перш за все периферичну нервову систему? So, diabetes. We can't diagnose that with EMG. Ми можемо це продіагностувати з ЕМГ. So we're thinking of items strictly in the peripheral nervous system. Ми думаємо про ураження точно в ділянці периферичної нервової системи. Міопатія. Yes. Who said myopathy? Так, міопатія. Excellent. Okay. Правильно. Yes. So let's look at our peripheral nervous system again. Давайте знову подивимось на периферичну нервову систему. Conditions that can cause proximal generalized weakness. Стани, які можуть спровокувати загальну слабкість. Certainly at the muscle level. Це, звичайно, на рівні м'язів. Because it's affecting, let's say, all of the muscles. Тому що це вражає, можна сказати, всі м'язи. So myopathy is one thing we would have in our differential. То міопатія – це перше, що буде в нашій діагностиці. Міастенія. Yes, or myasthenic syndrome. Або міастенічний синдром. Lambert-Eaton. Також Ламберт-Ейтен. And there's one more that we should be thinking of. Generalized weakness. І ще про що ми можемо думати, це загальна слабкість. Where along the peripheral nervous system is it? Вздовж периферичної нервової системи. And we can differentiate this based on the fact that it's unusual that you get peripheral nerve disorder everywhere, unless you have polyneuropathy. Це незвично, коли є патологія периферичного нерва по всій ділянці, окрім нейропатії. But polyneuropathies rarely cause just proximal weakness. Але поліневропатія, вона спровоковує саме проксимальну слабкість. We talked about the nerve roots. Ми говоримо про корінці нервові. Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome. Yes, but Guillain-Barré would cause sensory deficits. Але це також би спровокувало ураження чутливої системи. Good thought for generalized weakness. Це гарний варіант для діагностики загальної слабкості. But typically they have sensory deficits. Але зазвичай у них ще є також дефіцити чутливості.
So if we move more proximally, what do you think about the anterior horn cells? Більш проксимально, що ми думаємо про клітини переднього рогу? If someone had ALS, they would present with generalized weakness. Це може бути загальна слабкість. So lateral amyotrophic sclerosis. Yes. Так. We're good. Okay. So yes, the what do we have? So motor neuron disease, Lambert-Eaton. Захворювання моторних синдромів це Ламберта Ітона Or myasthenic syndrome. або міастенічний синдром. And myopathy. І міопатія. So those would be the three in our differential. Це три діагнози, які в нас є в диференційній діагностиці. And based on the electrodiagnostic studies, І засновуючись на дослідженням електродіагностики, we should be able to localize ми повинні здатні провести локалізацію to the motor neuron, моторного нейрону, the neuromuscular junction, нейром'язового синусу or the muscle. або м'язу. We also can assess the severity of the disorder. Також ми можемо визначити важкість патології. For example, someone with carpal tunnel. Наприклад, у людини з синдромом карпального каналу. How many people have seen or treated someone with carpal tunnel? Скільки з вас лікували або бачили пацієнтів з синдромом карпального каналу? Well, you don't have much carpal tunnel in Ukraine. Чи у вас це не така поширена патологія? So, what was that? They are scared to answer these questions. Don't be scared. Не лякайтеся. There's no punishment. Не буде ніякого наказання, тим, хто не відповість покарання. I'm not grading you. Я вас не буду оцінювати. But anyway, with the EDX study, В будь-якому випадку при дослідженні електродіагностики we can assess the severity of carpal tunnel. Ми можемо визначити важкість карпального каналу, наприклад, синдром. And oftentimes this is helpful for the surgeon. І часто це буде допомагати хірургу. To decide whether to undergo surgery or not. Щоб визначити, чи потрібно хірургічне втручання, чи не потрібно. Looking specifically at the nerve conduction studies. Коли ми специфічно будемо проводити дослідження нервової провідності, if someone has a disorder of the peripheral nerves, якщо у когось є розлад периферичного нерву, we can determine if it is involving the motor, ми можемо зрозуміти, чи це залучає волокна моторні, the sensory nerves, сенсорні нерви, or if it's mixed, або обидва це змішаний варіант. Which is important to determine the etiology. Що важливо, коли ми встановлюємо етіологію. We can also determine if it's demyelinating. Також можемо знати, чи це демієлінізація Or axonal. Або порушення функції аксону. Since, for example, most polyneuropathies Тому, наприклад, при більшості нейропатій are axonal. Відбувається саме порушення функції аксону. That's right. Yeah. They're not seeing that, are they? We'll see. Okay, that's good. We'll leave that for now. Okay, because I want to tell them about this next case. Наступний клінічний випадок. Someone wakes up with a wrist drop. Хтось прокидається пацієнт і в нього обвислість зап'ястя або кисті. Тобто падіння. Someone comes in to your clinic. То пацієнт приходить до клініки. This person was just married. Людина щойно одружилась. They fell asleep. Заснула. With their arm around their spouse. З рукою навколо. They were on a honeymoon. Дружини, наприклад. Рука навколо дружини. В них був медовий місяць. В них був медовий місяць. So, one of the differential diagnoses, what are we thinking? І про що ми будемо думати під час диференційної діагностики? Someone said it. Хтось сказав, Radial nerve? патологію променевого нерва. Where do you think it is?
Як ви думаєте, в якій ділянці це знаходиться? Medial surface. Плечове. Stand up, this gentleman here. Where is it? Де це? Medium of the shoulder. Yes, most likely the spiral groove. Тобто, скоріше всього, уражається корінець. Spiral groove. Спінальний канал? Спіральна борозна. Спіральна борозна. Is that matching that? Okay. Yes. Okay. So on clinical exam, Тобто, клінічний огляд we cannot determine if the weakness is due to demyelination ми можемо визначити, чи ця слабкість внаслідок демієлінізації or axon loss, або порушення функції аксона. but with the EDX study we can. Але при дослідженні ЄД ми можемо це зробити. With that information, За цією інформацією we can determine the prognosis. ми можемо встановити прогноз. Someone with demyelination У людини з демієлінізацією has a much better prognosis буде набагато кращий прогноз than someone with axon loss. порівняно з людиною, в якої порушення функції аксону. And this would be important for this person. І це буде важливо для цієї людини. Let's say if this gentleman was an artist Наприклад, якщо, припустимо, цей чоловік був художником, and it was a condition that had axon loss, і це був стан, при якому порушилась функція аксону, and with an axon loss it typically takes weeks to months for this to improve. і при порушенні аксонів це зазвичай забирає тижні, місяці, щоб відбулось покращення. And this was his right hand. І, припустимо, це була його права рука, He had his arm like this. і в нього рука в такому положенні. So he would not be able to do his artistry Він був нездатний малювати for some time. деякий час. And so this would be important information to give to the patient. Тому це була б важлива інформація, яку ми маємо надати пацієнту. So this is why we want to know the type of disorder Це те, чому ми хочемо знати тип розладу and what part of the peripheral nervous system it's affecting. і яку частину периферичної нервової системи це залучає. So we can also assess the temporal progression Також ми можемо встановити прогресування of the abnormalities цієї патології seen on the EDX study. за допомогою дослідження електродіагностики. Usually we have to put both Зазвичай ми повинні об'єднати обидва the NCS and the needle EMG information дослідження нервової провідності та голкову електроміографію along with the history and physical exam разом з результатами анамнезу та об'єктивного обстеження, to determine the temporal relationship. щоб встановити саме час. But we can give a good sense Але ми можемо зрозуміти, if it's acute, subacute, or chronic. чи це є гостре, підгостре чи хронічне. Hyperacute usually has more to do with trauma, Найгостріший період це зазвичай пов'язаний з травмою. and the temporal course of the symptoms І тимчасовий розвиток симптомів typically affects the interpretation of our findings зазвичай впливає на інтерпретацію результатів. due to a process called Wallerian degeneration, Наприклад, процес Валерова дегенерація which takes about 10 days займає приблизно 10 днів, for this to occur щоб це розвинулось. for both sensory and motor nerves. І для чутливих, і для нервових корінців, чи моторних. And actually motor nerves degenerate slightly faster І зазвичай рухові нерви, вони трошки швидше дегенерують, than the sensory nerves. ніж чутливі. So here's the process that I was referring to, Wallerian degeneration. Це процес, про який я говорив, Валерова дегенерація. Let's say we have an intact nerve, Припустимо, є неуражений нерв, then we have an injury to the nerve, потім відбулося ураження and within 24 hours, за 24 години. we're seeing a disruption of the axon. Будемо бачити ураження аксону, розрив. However, distal to the site of the injury, Дистальне місце ураження we can still stimulate the nerve. ми досі можемо стимулювати нерв. It's still excitable,
Він досі здатний збуджуватись. So that we will still see a response distal to the site of injury. Тобто все ж буде відповідь дистальне місця ураження. So let's say, for example, I had an injury in the antecubital fossa. Припустимо, що було ураження в кубітальній ямці. And within 24 hours, I had an EMG done. І через 24 години провели ЄМГ. And let's say I was recording over the abductor pollicis brevis. І припустимо, я записував його над відвідним м'язом великого пальця. If I stimulate the median nerve at the wrist, Якщо я буду стимулювати серединний нерв в ділянці зап'ястя, prior to that 7 to 10 days, протягом 7-10 днів, let's say within that 24 hours, припустимо, протягом цих 24 годин, I would still get a relatively normal response досі буде відносно нормальна відповідь from that muscle. від того м'язу. Then what we see after the 24 hours Потім те, що ми бачимо через 24 години and over a week, і протягом тижня, the macrophages start to come in. макрофаги будуть рухатись до цієї ділянки. And then over a period of weeks to months, І протягом тижнів, місяців we start to see the Schwann cells align. ми будемо бачити лінію шванівських клітин, як вони виходять на одну лінію. And we start to get a little bit of axon regeneration. І буде відбуватися регенерація аксону. But again, this takes weeks to months. Знову ж таки, це тижні, місяці. And then finally, when we get reinnervation, І знову ж таки, коли ми отримуємо цільову реінервацію, this typically is months to years. це зазвичай забирає місяці, роки. It could be several weeks, but it's most likely months to within a couple of years. Це може бути кілька тижнів, але найчастіше це від кількох місяців до років. We know from some studies that the nerve regenerates at a millimeter a day. Ми знаємо з деяких досліджень, що нерв регенерує зі швидкістю міліметр на день. So usually we're looking at the majority of reinnervation within the first year. Тому ми очікуємо, що більшість регенерації відбудеться протягом першого року. But there can be some changes still going on for up to 2 years. Однак деякі зміни можуть відбутися протягом 2 років. However, if there is no target end organ, Однак, якщо немає ніякої цільової точки в органі, it's unlikely that the nerve will regenerate. мало ймовірно, що нерв буде регенерувати. It needs to have a site to go to. Має бути якесь місце, куди цей нерв іде, що він інервує. And reinnervation typically occurs in 2 different ways. І реінервація зазвичай відбувається 2 різними шляхами. The original nerve that was injured, Нерв початковий, який був уражений, like this one, як цей, and it grows back. він росте знову, виростає. Or there's a nearby nerve, Або була або біля того нерву, that does what we call collateral sprouting. Що ми називаємо оточування нерва. Колатеральне. Колатеральне розростання. Okay. And we use these EDX studies І ми використовуємо ці дослідження ЄД, to help the surgeons decide щоб допомогти хірургам визначити, whether to do surgery чи робити хірургічне втручання, if someone isn't getting reinnervation якщо у пацієнта не відбувається реінервації within around 6 months of the injury. протягом 6 місяців ураження. So when we talked about localization, Коли ми говоримо про локалізацію, we're just going to review again. ми ще раз переглянемо. With the EDX study, При дослідженні ЄД we should be able to determine whether it's a neuropathy, ми повинні знати, чи це нейропатія, myopathy, міопатія, neuromuscular junction, ураження нервово-м'язового синапсу and by exclusion, і шляхом виключення, something in the CNS. чи це якась проблема з ЦНС. So someone had mentioned myopathy. Тобто хтось згадував про міопатію. You might be able to diagnose Ви можете це продіагностувати.
someone with a myelopathy пацієнта з мієлопатією, with potentially a negative EDX study, з потенціально негативним дослідженням ЄД. but they have the neuromuscular exam Але якщо ви проведете нервово-м'язовий огляд consistent with a myelopathy з мієлопатією or an upper motor neuron type disorder. або з розладами верхнього мотонейрону. Also, if we look at these individual categories, Якщо ми подивимось на ці категорії, so for example, the neuromuscular junction, наприклад, патологія нервово-м'язового синапсу, with the EDX study, з дослідженням ЄД, we can determine whether it's presynaptic ми можемо визначити, чи вона є пресинаптичною or чи postsynaptic. постсинаптичною. With myopathy, З міопатичною локалізацією we can determine if it's proximal or generalized, ми можемо визначити, чи це є проксимальна чи генералізована міопатія, or if it's cranial bulbar. або краніобульбарна. And we talked about the peripheral neuropathy. І також периферична нейропатія. Then after localization, Після встановлення локалізації we can further determine можемо далі встановити, what fiber type який тип волокна залучений, and in terms of the pathology, і при дослідженні патології, axonal versus demyelinating. чи це аксонний тип, чи це демієлінізація. And if it's demyelinating, is it acquired or hereditary? Чи це набута, чи спадкова демієлінізація. And in terms of the temporal course, І про перебіг. we can determine if it's acute, subacute, or chronic. Можемо встановити, чи він гострий, підгострий, чи хронічний. For myopathic, Міопатія. we covered most of that. Ми про це вже говорили. And same thing with the neuromuscular junction, that's just review. І так само про синапси також ми це згадували. So when we're doing the EDX study, Коли ми проводимо дослідження ЄД, there's technical errors that often occur. є технічні помилки, які часто відбуваються. And we actually had some yesterday during our nerve conduction study. І вчора у нас такі були, коли ми проводили дослідження. And the first one is called type 1. І перший тип називається тип 1. And I'm not worried about the numbers. І я не турбуюсь про цифри. Type 1 versus type 2. Тип 1 чи тип 2. I'm most interested in you recognizing if there's an abnormality. Головне це, щоб ви зрозуміли, чи є якась помилка. For example, in the last workshop, Наприклад, на минулому воркшопі we weren't able to obtain the sural nerve study. ми не могли провести дослідження сурального нерву. So if I have a patient in the lab Якби у мене був пацієнт в лабораторії, that has an absent sural nerve study, в якого були б відсутні дослідження сурального нерву, like this patient or like this subject yesterday, як у пацієнта вчора, who had no complaints, в якого не було ніяких скарг, if I diagnosed him with a polyneuropathy якби я діагностувала у цього пацієнта полінейропатію, because I wasn't able to obtain that sural nerve study, тому що я б не міг отримати відповіді на моніторі при дослідженні нерва. that would be an example of this first error. Це був би приклад першої типу помилки. Having an abnormal result, Коли є якийсь аномальний результат діагностики, but not matching the clinical picture. але він не сходиться з клінічною картиною. So that's probably the most serious type of technical error. Це самий головний тип помилки. So that's why you need to be really good at doing these studies Ви повинні бути дуже гарними в виконанні цих досліджень before making a diagnosis. перед тим, як робити діагноз. I Ставити діагноз. teach our residents, Я навчаю своїх резидентів, whenever they do these studies коли вони роблять ці дослідження, and they have their report, і вони звітують про них. if they're diagnosing someone with a neuropathic disorder, Якщо вони діагностують когось з нейропатією, for example, carpal tunnel syndrome, наприклад, синдром карпального каналу, there is a possibility є ймовірність,
that this person could have surgery based on their report. Що цей пацієнт міг отримати хірургічне втручання на основі того, що вони зробили репорт. So they have to be very sure of their results. Тобто вони повинні бути дуже впевненими в своїх результатах. The second type of technical error Інший тип технічної помилки is failing to recognize an abnormality це коли не вдається знайти аномалію, when one is present. коли вона присутня. And that's difficult if you're a novice Це дуже важко, якщо ви новичок в цьому or a beginner або початківець, when you're doing the EDX study. коли ви проводите дослідження ЄД. That's why we need to have lots of practice. Це тому ми повинні мати багато практики. These are what I call cardinal rules of the EDX study. Це те, що я називаю головними правилами електродослідження. So we talked about the NCS and EMG are an extension of the clinical exam. Ми говорили, що дослідження нервової провідності – це продовження клінічного обстеження. When in doubt, think technical error. При сумнівах оцініть технічні фактори. When in doubt, re-examine the patient. При сумнівах обстежте пацієнта ще раз. And always question І завжди задавайте собі запитання. whether the findings on the EDX study Чи результати дослідження ЄД are relevant to the clinical problem. пов'язані з клінічною проблемою. It's what we call, always think of the clinical electrophysiologic correlation. Тобто ми кажемо завжди пам'ятайте про клінічну електрофізіологічну кореляцію. What I tell our residents, Що я кажу своїм резидентам? the EDX findings Дослідження ЄД have to fit повинні сходитись the clinical picture. з клінічною картиною. If not, you go back to the patient. Якщо ні, ви повертаєтесь до пацієнта ще раз. And then the last cardinal rule, І останнє головне правило don't overcall. не передіагностуйте, не збільшуйте діагноз ваш A diagnosis based on the EDX studies. на основі лише дослідження ЄД. So moving to the anatomy and neurophysiology, Повернемось до анатомії та нейрофізіології. so we mentioned that we can look at the peripheral nervous system Коли ми говоримо про периферичні сенсорні та моторні нерви, with the EDX studies. при дослідженні ЄД So for the sensory nerve, для сенсорних нервів, we can evaluate from the dorsal root ganglion можемо оцінювати від дорсального ганглію, and the peripheral sensory nerve. периферичний чутливий нерв, For the motor nerve, we can evaluate from the anterior horn cell і для моторного нерву можемо оцінювати від передньої клітини рогів all the way to the muscle. до м'язу. We can evaluate the nerve root. Можемо оцінювати корінець нервовий. We can evaluate the brachial plexus Можемо оцінювати плечове сплетення and essentially all parts of the brachial plexus. і всі частини плечового сплетення. As long as you know your anatomy, Поки ви знаєте анатомію, you should be able to evaluate that with NCS or the EMG. ви повинні здатні оцінити патологію за допомогою дослідження нервової провідності або електроміографії. We can evaluate the lumbosacral plexus. Можемо оцінити стан попереково-крижового сплетення. Some definitions that we should be clear. Деякі визначення, які ми повинні знати. The myotome are all the muscles supplied by one nerve root. Міотом – це всі м'язи, які іннервуються одним нервовим корінцем. The dermatome are the cutaneous areas Дерматом – це ділянки шкіри, supplied by one nerve root. які іннервуються одним нервовим корінцем. And there's a lot of overlap. І, можливо, часто перехрещення. So I think Dr. White went over these dermatomes. Думаю, доктор Вайт говорив про ці дерматоми. It's very important to have the C5 through T1 Дуже важливо мати С5 до Т1
well known when you're doing the EDX study. Дуже добре знати, коли ви проводите дослідження ЄД. And for the lower extremity, Для нижньої кінцівки you need to know at least from L2 through S1. потрібно знати хоча б з L2 до S1. In terms of the peripheral nerve, Анатомія периферичних нервів. we have the endoneurium Є ендоневрій around the axons. навколо аксону. Then you have the perineurium Є периневрій, around a bundle of the axons. який оточує групи аксонів. And then you have the epineurium І є епіневрій, around the entire nerve. оточує весь нерв. And the connective tissue of those three structures І сполучна тканина цих трьох структур has a tensile strength of 20 to 30 kilograms, забезпечує міцність, яка здатна витримувати 20-30 кг. whereas that location where the nerve root meets the spinal cord В тій ділянці, де нерв зустрічається зі спинним мозком, only has a tensile strength of 2 to 3 kilograms. є сила лише, щоб витримати 2-3 кг. That's why nerve roots are at risk for root avulsion. Тому нервові корінці дуже часто є в ризику розривів або якихось тріщин. Briefly, the axon potential, Швиденько про потенціал дії нервів. comes from the axon membrane being electrically active. Ми говоримо це, коли говоримо про мембрану аксону, яка є електрично активною. And the membrane is semi-permeable. І мембрана вона напівпроникна. There's a sodium-potassium pump. Є натрій-калієвий насос. And there are concentration gradients. Є градієнти концентрації. And the action potential is generated when there's a change in the concentration gradients. І потенціал генерується тоді, коли є зміна в концентрації. And then propagated along the nerve fiber. І це поширюється по всьому волокні. I think we're going to go on. That's okay. Yes. Does that match that? Yes, good. Okay. So conduction velocity. Швидкість проведення передачі імпульсу. Very important with regards to the diameter of the axon. Це дуже залежить від діаметру аксону. Larger the diameter of the axon, Чим більше діаметр аксону, greater the conduction velocity. тим більше швидкість провідності. That's why the motor nerves Тому рухові нерви typically are faster зазвичай швидші, because they're larger in diameter. тому що вони більші в діаметрі. Also, the myelin impacts the conduction velocity. Мієлін також регулює швидкість проведення. There's myelin on the fastest conducting fibers. Мієлін є там, де швидкопровідні нерви. Derived from the Schwann cells. Він походить від клітин Швана. And we have successive segments of the Schwann cell. І є послідовні сегменти мієліну клітини Швана. And then we have the nodes of Ranvier. І також є вузол Ранв'є. So when we have these concentric circles, коли є ці концентричні кола, that is what it's going to allow this to be a faster conducting fiber. Забезпечують цьому волокну проводити швидше. Than the axons which have no myelin. Ніж ті аксони, в яких немає мієліну. And here we have the concept or the process of saltatory conduction. І це процес сальтаторної провідності. Where we get depolarization from one node to the next. Де відбувається деполяризація з одного вузлика до наступного. This again allows for faster conduction. Це знову ж таки забезпечує швидшу провідність. And as I mentioned, the conduction velocity of unmyelinated fibers very slow. І швидкість немієлінізованої провідності повільна. Compared to the myelinated fibers. Порівняно з мієлінізованих волокон. The unmyelinated fibers typically mediate pain, temperature, and autonomic function. Немієлінізовані волокна зазвичай відповідають за біль, температуру, вегетативну функцію. And the Schwann cells, while they support these nerves, І шванівські клітини підтримують ці нерви.
They don't form those concentric spirals. Але вони не утворюють цих концентричних кіл навколо нерва. So they do not benefit in that faster conduction. Тобто вони не настільки допомагають в швидкості проведення. One thing I should mention about those small unmyelinated fibers. А ще я повинна сказати про ці маленькі неміелінізовані волокна. Those are not evaluated by our nerve conduction studies. Вони не визначаються нашими дослідженнями нервової провідності. Those are too small. Вони занадто маленькі. For our equipment to measure. Для нашого устаткування, щоб це виміряти. To measure their amplitude or conduction. Щоб виміряти їх амплітуду або провідність. There are different studies called autonomic function studies. Є різні дослідження, які називаються дослідження автономної нервової системи. Which can evaluate those small fibers. Які можуть оцінювати ці маленькі волокна. So moving on to the motor unit action potential. Далі поговоримо про проведення моторної одиниці. This is what we're evaluating when we're doing the needle EMG. Це те, що ми оцінюємо, коли проводимо голкову електроміографію. This is the most important part of the needle EMG exam. Це найважливіша частина дослідження голкової ЄМГ. The motor unit consists of the anterior horn cell. Моторна одиниця складається з клітини переднього рогу. The axon coming down. Аксона, який йде вниз. All of its neuromuscular junctions. Всіма нервово-м'язовими синапсами. And all of the muscle fibers connected to those neuromuscular junctions. І всіма м'язовими волокнами, які з'єднуються з цими синапсами. And the electrical potential that we're measuring. І електричний потенціал, який ми вимірюємо, is called that motor unit action potential. Називається потенціал моторної одиниці. That's what we'll be analyzing this afternoon. Це те, що ми будемо аналізувати сьогодні після обіду. And the neuromuscular junction. І нервово-м'язовий синапс. Is a specialized junction between the terminal axon. Це особливий синапс, який є між термінальним аксоном. And the muscle membrane. І мембраною м'язу. This is another location that we can evaluate with our nerve conduction studies. Це інша ділянка, яку ми можемо оцінити з дослідженням нервової провідності. As well as the needle EMG. Так само, як голкова ЄМГ. And I had mentioned this already, the small unmyelinated. І я вже казав, малі неміелінізовані волокна. Typically cannot be evaluated by conventional NCS. Зазвичай не реєструються стандартними ДНП. And the 1A fibers. І волокна типу 1А. They tend to be the largest and fastest. Вони найбільші, найшвидші. They're typically not recorded during routine nerve conduction Вони studies. зазвичай не визначаються протягом ДНП. But we can study them with mixed nerve studies. Але ми можемо їх визначити з дослідженням змішаних нервових волокон. This is a table just showing various conduction velocity. Це таблиця, яка показує різну швидкість проведення. So we can see the muscle efferent. Що ми можемо бачити аференту м'яза. Relatively fast. Відносно швидко. And we can see the preganglionic efferent. І ми можемо бачити прегангліонарну еференту. Relatively slow. Відносно повільно. And the somatic and autonomic fibers. І волокна соматичні або автономні. Very slow. Також дуже повільні. Thank you. Дякую. Наступної теми is treatment of the arm after a stroke. це лікування верхньої кінцівки після інсульту. In the next hour, I hope to accomplish 4 things. За наступну годину я хочу обговорити 4 речі. I want to tell you a little bit about the evidence so we know what works. І я хочу поговорити про доказову базу, щоб ми знали, що з цього працює. I want to show you at least one assessment tool. Я хочу показати принаймні один тест для оцінки. That was developed specifically for the Neurological Upper Extremity. Який був розроблений спеціально для неврологічного ураження верхньої кінцівки.
I'm going to teach you a treatment strategy that's called task-specific training. Я навчу вас стратегії лікування, яка називається завдання-специфічний тренінг. And I want to try to show you some tricks of how to use the hand better after a stroke. І я покажу вам декілька трюків, як краще використовувати кінцівку після інсульту. A lot of my information is taken from a document that was published by the American Heart and Stroke Association. Велика частина інформації в моїй презентації була взята з документів, які опублікувалися Американською асоціацією серця та Американською асоціацією інсультів. What's really nice about this resource Що дійсно добре в цих ресурсах, is they take all the research studies that have been done що вони охоплюють всі дослідження, які були виконані, and they summarize the results for me. і вони підсумовують результати цих досліджень для мене. I can look up topics like what to do with neglect, Я можу подивитися на топіки, які використовуються як what to do if someone has cognitive problems, що робити, якщо хтось має когнітивні проблеми, or what to do when the arm is weak after a stroke. чи що робити, якщо кінцівка є слабкість у кінцівці після інсульту. And they will summarize the research and give me links to the articles. І вони підсумовують дослідження і дають мені посилання на ці статті. So all of my therapy techniques Всі мої стратегії лікування are based on the principle of neuroplasticity. базуються на принципі нейропластичності. Neuroplasticity is the brain's ability to adapt and reorganize itself. Нейропластичність – це здатність головного мозку адаптуватися та реорганізуватися самостійно. This occurs in all of us throughout our life. Це відбувається з усіма нами під час нашого життя. If I wanted to at my age start playing the piano, Якщо я в своєму віці захочу почати грати на піаніно, and I practiced and practiced and якщо practiced, буду практикуватись, the area of my brain that controls fine motor movements ділянки мого мозку, яка контролює дрібну моторику, would grow. будуть рости. It occurs when you're a child and throughout adulthood, Це відбувається у дитинстві та під час періоду підліткового. but it also occurs after an injury to the brain. Але це також відбувається після травми головного мозку. The prognosis after a stroke Прогноз після інсульту is very dependent on the size of the stroke, сильно залежить від розміру інсульту, where it occurs in the brain, ділянки, в якому він виник, and what type, if it's hemorrhagic versus ischemic. і виду інсульту, чи це геморагічний, чи ішемічний. But we do know Проте ми знаємо, that the activities somebody does after a stroke вправи, які хтось виконує після інсульту, also helps determine how much recovery will occur. також прогнозують те, наскільки добрим буде відновлення. We know that with certain activities, Ми знаємо, що певні види активності, sometimes other areas of the brain can help take over, ми знаємо, що деякі інші ділянки And мозку можуть забирати ці функції, and that synapses can occur more frequently and faster. і зв'язки можуть налагоджувати швидше і краще. So this is a list of all the treatment approaches that we currently use. Це перелік всіх напрямків лікування, які ми використовуємо. The first one up here called NDT or Neurodevelopmental Treatment. Першим називається нейророзвиваюча терапія. Has anybody heard of it? Чи хтось про неї чув? So the principle behind that is using your hands and the environment and cueing База для цього є використовування вашої кінцівки, оточення та зв'язку між ними. to teach the patient how to move their whole body more normally. Для того, щоб навчити пацієнта, як рухати все їх тіло більш нормально. Some people call it sort of a dance when you're working with the patient. Деякі люди називають це танцем, коли ви працюєте з And пацієнтом. using this technique, I can teach people how to sit up taller, how to transfer. Використовуючи це, я можу навчити пацієнтів, як сідати вище, як краще пересуватися. I can use it during things like dressing of the lower body. Я можу використовувати це для навчання пацієнта вдяганню нижньої половини тіла. In lab today, I'll give you an example of that. На воркшопі я наведу вам приклад із цього. Another technique is called PNF. Наступна техніка називається PNF. And I've heard people talk about this in the І я course. чула, що люди тут говорили про це. But it's using a series of patterned movements and techniques to improve Але вони outcomes. використовують
певні патерни рухів для покращення наслідків. The other one listed here is task-specific training. Наступне, що тут перелічено, це завдання-специфічний тренінг. And this is the one I'm going to talk about today. І я поговорю про це сьогодні. One of the reasons I'm going to talk about it is it's really easy to teach and simple to use. І основною метою, чому я про це буду говорити, це дуже просто в використанні і дуже легко навчити. And research says it's actually the most effective. І доказова база каже, що це найбільш ефективний метод. Another strategy we use sometimes is called constraint therapy. Іншою вид терапії, що ми використовуємо, називається тренування сили. And that's when we actually take the person's uninvolved arm. Коли ми беремо неуражену кінцівку. And we use some sort of restraint. І ми використовуємо певні види обмежень. To encourage the person to use the arm that's affected. Для того, щоб заохотити пацієнта використовувати вражену кінцівку. In the true protocol, В справжньому протоколі. People use a restraint for a long period throughout the day. Люди використовують такі обмеження протягом тривалого часу. And they're only allowed to use this strategy if the person has decent movement in the affected arm. Цю стратегію можна використовувати лише тоді, коли у пацієнта є доволі значний обсяг рухів у враженій кінцівці. You wouldn't use this with someone that didn't have hand function. Ви не будете використовувати в когось, кого кінцівка не функціонує. In our clinic we use a modified version of it. В нашій клініці ми використовуємо модифіковану версію. If I had a patient that had good movement but just wasn't really integrating their arm. Якщо у пацієнта є доволі хороші рухи, проте він не інтегрує цю руку. I could advise them to maybe wear just a winter glove or a pot holder or something they can easily get on and off. Я можу порадити їм використовувати зимні рукавички чи щось, що вони можуть легко зняти чи вдягти. For certain parts of the day. Певні періоди доби. Another thing that's used is strength training. Іншим видом тренування, що використовується, це тренування м'язової сили. And that's what you think of, like dumbbells and adding resistance to certain muscles. З цим ми розуміємо додавання певного виду навантаження чи опору певної частини. We tend to use that with really high-level patients that might have mild weakness yet. Ми використовуємо це у пацієнтів з гарною функцією, в яких є незначні порушення. There's something called graded motor imagery. Є те, що ми називаємо диференційоване моторне уявлення. Which is having the person picture themselves doing something with their arm. І це полягає в тому, що ми просимо пацієнта уявляти, що вони виконують щось цією кінцівкою. And when they picture themselves, they picture a lot of detail. І коли вони це уявляють, вони мають уявити багато деталей. So the patient might be resting. Пацієнт може відпочивати. And I might say, close your eyes and picture your arm reaching into your suitcase. Я можу попросити їх закрити очі і уявити, що їх рука тягнеться до чемодана. Tell me what kinds of things you see. Скажіть, які речі ви там бачите. Picture your hand reaching for that red shirt. Уявіть, що ваша рука бере червону футболку. What they showed in research was that when they used electrodes and they watched what was happening in the brain, the area of the brain that controls the arm had some activity in it. Що вони показали в дослідженні, це те, що ділянка мозку, яка відповідає за рухи цією кінцівкою, збуджувалась під час цього уявлення. So many times I don't want to use my therapy time necessarily doing this. Багато часу я не використовую часи своїх сесій для цього. But I might have them do it at home as an extra Проте я прошу їх робити це вдома як додаткові вправи. activity. Another thing that's used is functional electrical stim. Інше, що використовується, це функціональна електрична стимуляція. When we use it, instead of putting it on the patient and walking away, коли ми це використовуємо, ми не даємо це пацієнту і просто дивимося, як він іде. we always try to integrate it into an activity, a functional activity. Ми завжди хочемо інтегрувати це в якусь функціональну активність. So this is just a slide about what I talked to you about the evidence that's available. Це слайд, який демонструє доказову базу, яка зараз наявна. And there is strong evidence that task-specific training І є сильна рекомендація, що тренування специфічних завдань and functional electrical stim і функціональна електрична стимуляція work very well. мають гарні результати.
So what I do is I combine them in my treatment approach. Що я роблю, це комбіную ці методи в своїй стратегії лікування. So now I'm going to show you or talk about an assessment tool that I use І зараз я поговорю про тест оцінки, який я використовую, called the Stoeckmann. яка називається шкала Stoeckmann. There are many tools out there. Є дуже багато інших шкал. I chose this one because it helps you kind of think about what activities you would select for a patient at the various levels. Я використовую її для того, щоб зрозуміти, які види активності показані пацієнти на різних функціональних рівнях. In addition to the Stoeckmann, I may still use other things like measuring how much motion they have, testing their grip strength. Додатково до цієї шкали я використовую інші тести, такі як оцінка розмаху рухів або оцінка сили м'язів кисті. I might have them do a coordination test where they have to move objects and I time them. Я можу попросити їх виконати тести на координації, і я оцінюю час виконання. Now I'm ahead, aren't I? Okay. So the Stoeckmann uses a scale, a staging scale from 1 to 7. Шкала Stoeckmann використовує шкалу від 1 до 7. And we're going to go through those stages. І ми зараз розберемо ці всі стадії. Another reason I like the Stoeckmann is it's free. You will have the tools available to you today to use. Інше, що мені подобається в цій шкалі, це те, що вона використовує безкоштовно, і ви можете її використовувати прямо зараз. And when you get used to using it, I can do it in 5 to 10 minutes. І коли ви навчитесь використовувати її, можна буде використовувати за 5-10 хвилин. So we're going to go through the stages. Я зараз розберу стадії. They use what's called the Brunstrom stages of recovery. Вони використовують стадії Бронстрому відновлення. It's important to know that not every patient will go through these stages. Необхідно знати, що не всі пацієнти проходять ці стадії. And that patients may start or end at any of these stages. І пацієнти можуть як почати, так і закінчити на будь-якій з цих стадій. So the first stage they call stage 1 is when the arm is flaccid. Перша стадія – це коли рука просто звисає. They have no movement Немає рухів and no і reflexes. немає рефлексів. In stage 2, spasticity or tone is starting to increase. В другій стадії збільшується спастичність або тонус. And you can elicit the reflexes. І ви можете викликати рефлекс. In stage 3, spasticity is now dominant. В стадії 3 спастичність домінує. And if patients move, they usually can move in flexion. І якщо пацієнти роблять рухи, то зазвичай вони можуть виконувати згинальні рухи. In stage 4, they still have a lot of that spasticity. В четвертій стадії в них до сих пір є значна спастичність. They can move, but it's all in patterns. Вони можуть рухати, але це патерни рухів. If they try to move the shoulder forward, the elbow flexes. Якщо вони рухають плечем вперед, то рука згинається в лікті. If they try to move the shoulder forward, the hand is closed. Якщо вони рухають плечем назад, то кисть закривається. In stage 5, В п'ятій стадії spasticity is now slowly becoming more normal. спастичність повертається до норми. They can start moving out of those patterns. Вони можуть рухати поза межами цих патернів. But if they move maybe too far out or too high, those patterns are still present. Проте, якщо вони рухають дуже далеко чи сильно, то ці патерни знову виникають. In stage 6, their arm is moving very well now. На стадії 6 їх рука рухається дуже добре. But you might notice problems if you want activities that require more speed and coordination. Проте ви можете її відмічати у активностях, які вимагають більшої швидкості чи координації. In stage 7, you have normal movement. В стадії 7 ви маєте нормальні рухи. So this tool comes with a formula that actually helps you predict recovery. Ця шкала йде з формулою, яка допомагає вам прогнозувати відновлення. It takes in consideration how long ago the stroke was. В цій формулі використовується той час, коли виник інсульт.
On average, the typical stroke patient Звичайний пацієнт з інсультом will move 1 to 2 stages ahead. зможе просунутися на 1-2 сходинки вперед. And that's after the swelling has gone down after that first week. І це після того, як спаде намір після перших тижнів. The tool is really designed to be used in acute and rehab settings. Ці шкала використовуються у умовах гострого стану або в реабілітаційній програмі. I wouldn't expect somebody who had a stroke 3 years ago. І я не буду прогнозувати, що хтось, кого був інсульт кілька років тому, Who comes into therapy і хто прийшов на лікування, to be able to jump 2 stages. зможе покращитись на кілька сходинок. It doesn't mean I can't help them improve. Це не означає, що я не зможу допомогти. I just wouldn't expect it to be that big of a jump. Проте я не буду очікувати такого значного результату. So in general, a very involved arm Тому дуже вражена кінцівка. with therapy ends up being moderately impaired. І після лікування її враження буде помірним. A moderately impaired arm does pretty well with mild impairments. Помірно вражена кінцівка після лікування закінчувати з таким враженням. And a mild impaired arm, I expect to get pretty full recovery. І якщо кінцівка була слабко вражена, то я буду очікувати майже повного виліковування. So I use this staging to help me select activities. Я використовую ці стадії для вибору вправ. It's nice because it actually has a separate arm or shoulder and hand portion. Це є добрим те, що вона має відокремлені секції для плеча та рук кисті. And this is the tool you'll be practicing using in lab today. І ви навчитеся її використовувати під час воркшопу. So when I So again, when I look at the evidence, Коли я передивляюсь доказову базу, the evidence tells me that if I have a person in stages 1 through 3, доказова база каже мені, якщо в пацієнта перша-третя ступені за шкалою, that some of the things I should be thinking about про що я маю думати, are making sure that person does not end up with pain, це те, що пацієнта не буде виникати біль, that that person should not end up with contractures, що у пацієнта не будуть виникати контрактури, and that I should... I did not do anything. Поміняйтесь. Well, you need that. He's big man. Okay, we'll change it. It's working again. So these may be some of the things I would focus on. Це речі, на яких я буду фокусуватись. I'm going to teach proper positioning. Я буду навчати пацієнта правильно розташовувати руку. I am really going to be working on their posture and their trunk control. Я буду працювати над їх поставою та контролем тулуба. I am not. I'm holding the end of it. Everything I touch. What am I doing? Is it right stand? Швидко міняєтеся. It's only when I touch it. Well, I can talk without it. Can you guys hear me? Чи ви слухаєте? Чи ви чуєте? Ні, вже буде. Now we're doing. Just right. It's now we're. Oh, it is. That is so funny. Це так забавно. Okay, so I'm really going to be working on their posture and their trunk control. Я буду працювати над їх поставою і контролем тулуба. I'm going to teach them how to stretch and move their arm. Я буду навчати їх, як розтягувати та рухати їх рукою. If they're very weak, I'm not going to go up high. Якщо вони дуже слабкі, я не буду збільшувати навіть. The research indicates that overhead pulleys are dangerous for stroke patients. Доказова база вказує, що підйом руки над головою є небезпечним для цих пацієнтів. And cause pain. І зумовлює біль. Mine still? Okay. I'm going to teach the patient to place their arm in a variety of positions. Я буду навчати пацієнта розташовувати їх руку в декількох позиціях.
And I may be able to teach the patient to use that tone that they have in their hand to hold things. І, можливо, я буду навчати пацієнта використовувати той невеликий тонус, який є в їх руці для утримування предметів. So we do sometimes use slings. Ми іноді використовуємо пов'язки. This is a picture of a sling with the arm, the shoulder being supported, but the arm still being down at their side. Ця шина утримує плече, проте рука все одно звисає в нормальному положенні. We worry about the kind of sling that holds the arm like this. Нам не подобаються шини, пов'язки, які утримують руки в зігнутому положенні. Because that tends to be the position that people get tight in. Це буде той позиції, в яких люди відчуватимуть. If that's all you have, that's okay, but my goal would be to use it only in those early stages. Якщо це все, що ви маєте, то я раджу це використовувати лише на ранніх стадіях. And to take it off when you're back sitting in your chair or in bed. І знімати її, коли ви сідаєте в крісло чи йдете в ліжко. So I use shoulder tape a lot. Я часто використовую тейпування плеча. There's two types of tape I use. One is called Leukotape or mechanotape. Є два види тейпів, яких я використовую. Один це луго чи механотейпи. Which is this one. Це вони. There's also kinesiotape, which I know you guys are familiar with. І це кінезіотейпування, які я знаю, що виписані. When I use the tape, I have to know my goal. Коли я використовую тейпи, я маю усвідомлювати свою ціль. And many times my goal is to just use it in those first couple weeks when the person is at risk for injury. І я використовую їх лише в перших стадіях захворювання, коли я знаю, що у пацієнта є ризик ушкодження. Once people start getting the tone, коли у пацієнта відновлюється тонус, I don't really worry as much. Я настільки не переживаю. I'm not going to tape people for months and months. Я не буду тейпувати людей місяцями. I may also use it later on if somebody has shoulder pain. Я також можу їх використовувати пізніше, якщо в когось є біль в плечі. There's been a lot of questions about subluxation. Було багато питань про підвивихи. There's three types of subluxations. Є три види підвивихів. There's one that's inferior, where the head of the humerus falls below the glenoid fossa. Є нижній вид підвивиху, коли головка плечової кістки опускається нижче глenoidної капсули. There's an anterior subluxation, where the head of the humerus tips forward. Є передній вид підвивиху, коли головка плечової кістки вивертається допереду. In an inferior subluxation, I can feel the space on the lateral side of the shoulder. І при передньому вивиху я буду бачити ямку по задній плечі, поверхні плеча. And in an anterior subluxation, I feel the space in the posterior part of the shoulder. І при передньому я буду бачити ямку на задній поверхні. When I'm taping the shoulder, коли я виконую тейпування, I need to know what type it is so I know where to put the tape. Я маю знати, який вид підвивиху, щоб знати, де розташовувати тейпи. If I have someone that looks like this, якщо в мене пацієнт, який виглядає так, I need to bring them back before I approximate the humerus. Я маю спочатку повернути нормальне положення перед тим, як тейпувати плече. Family members, therapists, everybody's very concerned with the subluxation. Лікарі дуже переживають щодо підвивиху. And I think that's because it's so visible. Це тому, що це дуже видно. I can do everything right and protect the arm. Я можу зробити все правильно і захистити руку. But if there's no innervation to the muscles, I can't stop the subluxation from coming. Проте, якщо немає іннервації м'язів, я не зможу попередити виникнення повторних підвивихів. So in my mind, I do things like work on the trunk and posture, because that's important to the alignment. І я використовую тренування постави та тулуба для того, щоб відновити співпадіння поверхні. And I try to provide support for that shoulder. І я намагаюсь підтримувати це плече. But I also reassure the family that it's okay. It doesn't necessarily, it's not correlated with pain. І я скажу сім'ї, що це не є дуже важливим і що це не корелює з болем. And reassure them that we can keep continuing to move the arm. І повідомити, що ми зможемо продовжувати рухати кінцівкою. These are some pictures of different ways you can work on positioning. Тут зображені кілька шляхів, як ви можете
позиціонувати руку. I teach all my patients that every time they get to that table for breakfast, lunch, dinner, Я кажу пацієнтам, що кожен раз, коли вони сідають за стіл для сніданку, обіду чи вечері, don't leave the arm laying in the lap, get it on the table. не лишайте руку просто звисаючою, покладіть її на стіл. Even if it's not working, at least it's in their view. І навіть якщо вона не працює, принаймні вона в їх полі зору. And you're getting some nice weight bearing through the arm. І у вас є якесь навантаження на руку. Another really good exercise for somebody in those early stages Іншими хорошими вправами для когось в ранніх стадіях is teaching them how to use weight bearing навчити їх навантажувати руку to activate those muscles around the shoulder complex. для того, щоб активувати м'язи навколо плеча. This is just a picture of someone who has a very, very low tone, weak arm Це картинка людини, яка має дуже слабкий тонус м'язів руки. with me trying to teach her how she can use weight bearing and a small push to hold objects. І я навчаю її, як вона може використовувати незначний тиск для утримування предметів. So now we're moving into stages 4 through 7. Зараз ми переходимо до стадії 4-7. These patients make great therapy candidates. І вони дуже гарні кандидати для терапії. We use an approach called task-specific training. Ми використовуємо підхід, який називається виконання специфічних завдань. And basically what it is using high number of repetitions І в основі цього методу лежить використання значної кількості повторів with a functional task з функціональними вправами to create changes in the brain. для того, щоб створити якісь зміни в головному мозку. The activity can't be too hard, Ці вправи можуть бути дуже складними, but it also can't be too easy, проте вони також можуть бути доволі легкими. or I won't be creating the change I want to make. Інакше вони не будуть змовлювати якихось змін, які я хочу створити. So if you want to use task-specific training, there are some guidelines. Якщо ви хочете використовувати тренінг специфічних завдань, є кілька рекомендацій. They recommend choosing 3 different tasks at a time. Вони рекомендують вибрати 3 різних завдання одночасно. One being a gross motor task, like a large movement. Одні для крупної моторики, One being a small movement with the fingers. одні для дрібної моторики пальців, And one being with the 2 hands together. і інші з 2 руками. The movements don't have to be perfect, Рухи не мають бути ідеальними. but if I see somebody using a lot of compensatory patterns, Проте, якщо я бачу, що хтось використовує багато компенсаторних патернів, I'm going to change the setup я буду змінювати умови to get the movement I want. для того, щоб викликати ті рухи, які я хочу. How many reps is enough? Скільки повторів є достатньо? I can tell you if I wanted to try to learn how to, or if a pitcher wanted to learn how to throw a curveball, Якщо патерн, який я хочу навчити, це кидання м'яча, how many reps would he need to be able to perfect that movement скільки повторів необхідно буде, щоб зробити цей рух ідеальним and create change in the brain? і створити якісь зміни в головному мозку? So 10,000. 10,000, right? Tons of reps. Дуже багато повторів. So in the United States, they looked at, on an average, how many reps were we giving our patients, and the number was very low. У США дивилися, скільки повторів ми просимо зробити пацієнтів, і ця цифра була доволі низькою. So what we do is we try to make the task at the right level so they can maybe start with 30 reps, work up to 40 reps, and I usually try to get my patient to 100 reps of the movement in those couple weeks. Пацієнти зазвичай починають з 30 повторів, потім поступово переходять до 40. Що я хочу зробити, це щоб пацієнти протягом 2 тижнів дійшли до приблизно 1 сотні повторів. When they do that, I pick 3 new tasks. Коли вони досягли цього, я вибираю 3 нових тести. I constantly have to be thinking in my head, how can I make this easier? How can I make this harder? Я постійно думаю про себе, як я можу зробити ці вправи важчими чи легшими. So I can think of things like, I can think of things like, are they sitting or standing? Я можу думати про такі речі, чи вони роблять цю вправу сидячи чи стоячи. Should I move the object closer or farther? Чи я маю наблизити чи віддалити предмет?
Should I have them go across midline or away from midline? Чи я маю віддалити їх від середньої лінії, чи наблизити їх? Or can I change the size or the weight of the object? Чи я можу змінити розмір чи розмір вагу об'єкту? Can I add a piece of equipment Чи я можу додати якесь обладнання, to make the hand work better? для того, щоб рука краще працювала? So this is just an example of a patient using task-specific training. Це приклад пацієнта, який використовує навчання специфічне. He was a stage 5 patient. Він був пацієнтом, який був в 5-й стадії. I needed to ask him what his goals were, what's important, what did he want to do with his arm. Я хочу спитати, що важливо, що він хоче виконувати цією рукою. And he decided the large movement would involve cleaning out his junk drawer at home. І він сказав, що це мають бути якісь великі рухи, які допомагають йому з прибиранням. Do you have junk drawers in Ukraine? Messy drawers that everything ends up in? Як шухляди. Вона питає, чи на Україні люди мають в хаті шуфляди, в яких є безпорядок. Everybody has those, right? Thank you. Okay. So that was his task. So Це було його завдання. we simulated it in our gym. Ми симулювали це в нашому залі. And we talked about this would be his junk drawer. І ми сказали, що це була його ця шухляда. And one rep would be reaching into that drawer. І один рух це досягання цієї шухляди. And placing the items in piles on the counter behind him. І розташування предметів на підставці позаду нього. He was high level, so I wanted him to work on a lot of external rotation and moving away from his body. Він був в великій, добрій фазі компенсації, тому я хотіла, щоб він використовував великі рухи в повному обсязі. So because we use this approach so much in our clinic, we ended up designing sort of kits that in containers. Тому що ми дуже часто використовуємо цей тренінг в наших умовах, ми розробили кілька кітів для виконання With common activities that patients talked about. з звичайними активностями, що виконують пацієнти. That made it easy for me to have lots of supplies right away. Тому в мене завжди є багато матеріалів для виконання. You can see it's not fancy equipment, it's normal, common, everyday items. Ви бачите, що це не якесь круте обладнання, це просто звичайні щоденні речі. My brain knows how to pick up this cup and bring it to my mouth. There's a pathway in my brain for that. Мій мозок знає, як взяти цей стаканчик і попити з нього, тому що є шляхи в головного мозку. My brain doesn't have a pathway for lifting a dumbbell. Мій мозок не має патернів для підйому гирі. Okay. So one of the things that happens after a stroke is the shoulder typically comes back before the hand. І що часто трапляється при інсульті, це те, що функція плеча повертається раніше, ніж функція руки. The problem with that is if you don't have a hand to be able to hold something, Проблема полягає в тому, що якщо рука не може щось тримати, it's really hard to come up with a bunch of activities that just uses the shoulder. важко вибрати якісь види вправ, які також використовують плече. So you can see in this picture that this person has enough shoulder and elbow movement to grab that water bottle. Ви бачите на цій картинці, що в людини є достатня кількість рухів в плечі та лікті для того, щоб взяти об'єкт. But his fingers aren't in a position where he could open his hand to get it. Проте його пальці знаходяться в такому положенні, що він не може відкрити кисть, щоб взяти предмет. So be creative. Будьте креативними. And we've come up in our gym with lots of different ways that we can use gadgets to help keep the hand open. І ми в нашому залі маємо великий набір обладнання, яке допомагає відкривати кисть. I'll have some of these items in lab today. У мене є деякі ці речі на сьогоднішній воркшоп. With the goal of you guys being able to take the stage that the patient's in. Для того, щоб ви могли оцінити стадію пацієнта. Come up with some activities that you would do with them. Підібрати якісь види активності, які ви з ними могли робити. And then maybe play with some of these gadgets for the hand. А потім трошки попрактикували з якимись цими гаджетами для кисті. So oval 8 splints are typically used for people with arthritis.
Овальні віспоподібні пов'язки часто використовуються у людей з артритами. But they work really well to block a joint Але вони дуже гарно працюють в фіксуванні and not allow it to bend. і не дозволяють їм згинатись. So I can keep the hand open. Тому я можу залишати кисть відкритою. Sometimes I might tape 2 fingers together, Іноді я можу тейпувати 2 пальці разом. so one can help the other. Тоді один може допомагати іншому. We have things like neoprene and other splints that can make an arm move in a different Ми direction. маємо такі речі, як неопренові чи інші шини, які допомагають рухати кисть. And I'll show you some pictures of some of these. І я покажу вам кілька картинок з цим обладнанням. So this is called an extension splint. Це називається екстензійною шиною. I didn't make this, I ordered it for the patient. Я не зробила її, я просто замовила для пацієнта. But there's things on the back of the hand that let me decide how much opening of the hand I want. Позаду шини знаходяться механізми, які дозволяють мені визначити, на яку ступінь я хочу розкрити кисть. And you can see now he's in a position where he can grab І the water як bottle. ви бачите, що він зараз знаходиться в такій позиції, що він може взяти пляшку. We call this the tap splint. Ми називаємо це шиною теп. We have a lot of these soft straps that we can use Ми маємо багато цих м'яких пов'язок, які ми використовуємо on different muscles and joints. на різних м'язах та суглобах. This particular one is taking the hand and turning it into supination, Саме ця шина повертає руку в положення супінації, which allows me to work on a lot more tasks. які дозволятиме мені працювати з більшою кількістю вправ. This is just a quick example of somebody this is the same lady whose arm was very low tone and weak. Це та сама жіночка, в якої був дуже низький тонус та слабкість в руці. And if you look here, her thumb cannot get high enough for her to use any sort of pinch of her hand. І як ви бачите, що її палець знаходиться достатньо високо для того, щоб вона могла виконувати якісь захвати рукою. So I did a very, very simple thing by putting a piece of tape on her thumb. Я зробила дуже просту річ, помістивши маленький шматочок тейпа на її палець. Because she has flexion. Так як вона має згинання. And then, so she was able to take things, like I think I had her take pieces of paper off the table. І вона могла виконувати речі, наприклад, я просив її брати шматочки паперу зі стола. Her thumb was high enough where she could grab it. І палець був достатньо високим, щоб вона могла її брати. And then she had enough strength to pinch it, hold it, and place it somewhere І в else. неї було достатньо сили для того, щоб схопити її і перенести кудись. This is the picture of the oval 8 splints I was talking about. Це картинка вісьмиподібної шини для пальців. You can buy them or you can make them out of that splinting material. Ви можете купити їх або зробити з матеріалів для шинування. Occasional dizziness for a long time. І вони можуть мати ці запаморочення час від часу, доволі довгий період часу. It's not there all the time, Воно не постійне, but it just keeps happening. але воно час від часу виникає. And usually they don't know why. І зазвичай вони не знають чому. This is where your job is to ask them, Саме тут ви маєте їх опитувати, when does it happen? коли це стається, What triggers this dizziness? що провокує це запаморочення. If it's BPPV, Якщо це ДППЗ, it will be triggered with head movement. воно буде провокуватись рухами голови. So they might say it's when I turn over in bed, Вони можуть казати, що запаморочення виникає, коли вони перевертаються в ліжко, or I lean over to tie my shoes, або нахиляюсь, щоб зав'язати шнурки, or I look up to change a light bulb. чи дивлюсь наверх, щоб крутити лампочку. The other thing you'll notice that I didn't talk about yesterday Іншу річ, про яку я вчора не згадувала, is nystagmus. це ністагм. Is this the word for nystagmus? Okay. So nystagmus, I'm going to talk more about that now. Ністагм, я про нього зараз більше поговорю. So nystagmus are eye movements Ністагм – це рухи очей in response to vestibular у stimulation. відповідь на стимуляцію вестибулярного апарату. In the next couple slides, we're going to talk in more І detail. на наступних слайдах ми більш деталізовано про це поговоримо. So in BPPV, При ДППЗ the nystagmus only happens ністагм виникає тільки when they change head position. при зміні положення голови.
It is not there all the time. І він не постійний. There are other vestibular problems Є інші проблеми вестибулярної системи. with the nerve З нервом, or the brain, чи головним мозком, where nystagmus is there all the time. чи ністагм постійний. It's called spontaneous Він nystagmus. називається спонтанним ністагмом. If people have spontaneous nystagmus, it's not BBPV. Якщо у людей є спонтанний ністагм, це не ДППЗ, It's something else. це щось інше. And these treatments will not work for І them. це лікування в них не буде працювати. Okay? So the workshop treatments are only for BBPV. Лікування, яке буде показуватись на воркшопі, тільки для ДППЗ. So, because people usually ask what else could it be, Тому що люди часто питають, що ще може викликати цю проблему. there are a number of other Є ціла низка інших проблем, vestibular disorders вестибулярних порушень, that also cause people to be dizzy, які також викликають запаморочення, to have nystagmus, ністагм, poor balance, порушення рівноваги, nausea. нудоту. So those symptoms tell you it's something about the vestibular pathway, Ці симптоми вказують на те, що є якась проблема з провідними шляхами вестибулярного апарату. but I'm not going to go into all the details for these other Проте я diseases. не буду вдаватися в деталі кожного You захворювання. just don't have time. В мене немає часу. But the big difference, how do I know it's not one of these things? Проте велику різницю, чому я можу розрізнити, чи це не щось з цієї причини. So if it's a peripheral problem with the nerve, Yes, cranial yes. nerve 8, Якщо це проблема з периферичним частиною 8-го черепно-мозкового нерву, or maybe an infection in чи the ear, інфекція у вусі, these people will have spontaneous у nystagmus. цих людей буде спонтанний ністагм, You'll see nystagmus without head movement. і ви будете спостерігати ністагм без рухів голови. That's not BBPV. Це не ДППЗ. Their vertigo, their spinning will be all the time, Запаморочення буде в них постійне, all day. цілодобове. That's also not nystagmus. Oscillopsia Остеопсія is the complaint that as they're moving, the world is moving with them. це коли вони рухаються, вони скажуться на те, що світ рухається разом із ними. That's not BBPV. Це не ДППЗ. That's a peripheral vestibular problem. Це ураження периферійного відділу вестибулярного апарату. And depending on which disease or which problem, І в залежності від захворювання, they may have a hearing problem too. вони також можуть мати порушення слуху. Because remember, your cochlea Пам'ятаєте, що завитка is right next to your vestibular знаходиться organs, поруч з вестибулярним and апаратом. those two nerves travel together. І є два нерви, які йдуть разом. So if the problem is the nerve, cranial nerve 8, Якщо проблема з 8-ю парою черепно-мозкових нервів, they might have hearing problems у них too. також можуть бути проблеми зі слухом. But BPPV is only in the canals. Проте ДППЗ виникає тільки в каналах It does not affect your hearing. і не вражає слух. So some examples of other problems that can cause dizziness include, Деякі інші проблеми, які можуть викликати запаморочення, I'm going включають to just read these. неврит вестибулярного нерва, лабіринтит, хвороба Мін'єра, неврома слухового нерва і двобічна гіпопункція. So the treatments for these are different, І лікування цих проблем різне. but we can treat some of them Проте ми можемо лікувати деякі з них with vestibular rehab. з реабілітацією вестибулярного апарату. Not Meniere's, Не хворобу Мін'єра. but sometimes Meniere's can cause damage to the ear itself Проте іноді хвороба Мін'єра може викликати враження внутрішнього вуха and result in a peripheral problem, і викликати периферичні проблеми. and then we can treat the peripheral problem, І тоді ми можемо лікувати цю периферичну проблему. but not the Meniere's. Проте не хворобу Мін'єра. My pointer. So there are central problems that cause dizziness too. Також є центральні проблеми, які викликають запаморочення. Now, again, the nystagmus becomes important. І знову ністагм є важливим. It helps you figure out where is the problem. Він допомагає вам визначити, в якому місці знаходиться проблема. Examples of the types of nystagmus that indicate a brain problem Приклади ністагми, які зумовлюються проблемою головного мозку, include nystagmus that only goes up and down, включає ністагм у вертикальному положенні, because there's no canal that only goes up and down. тому що немає каналу, який відповідає за таке положення. Nystagmus that changes direction Ністагм, який змінює напрямок, if the head isn't moving, якщо голова не рухається, is also a central sign. також є ознакою центрального враження. The VOMs that you did with Brenda,
ВОМС, які ви вчора виконували з Брендою. Those were eye tests. Оцінка функції окрухової. They didn't move the head much. Вони не рухають багато їх головою. So if your VOMS was positive, Якщо у вас був позитивні результати тесту ВОМС, and you found problems, і ви знаходите проблему, that's a central lesion, це ураження центральної, not BBPV. не ДППЗ. A head tilt Нахил голови is the otoliths це отоліт or the brain, чи головний мозок, but again, not BBPV. не ДППЗ. And if their walking is very unsteady, Якщо в них атактична хода, that's also central, something with the brain, це також центральна проблема, not BBPV. не ДППЗ. So examples of brain problems that Приклади проблеми з головним мозком, can cause dizziness які можуть провокувати запаморочення, include, you could just read those. включають струс, розсіяний склероз, вестибулярна мігрень або патологія мозочку. So there are a lot of problems Є ціла низка проблем, that cause dizziness, які зумовлюють запаморочення. and they don't all respond to the same treatment. І вони не всі лікуються неоднаково. So our job is to figure out Нашим завданням є вирішити, where the problem is де розташовуються проблеми, and give the proper treatment, і запропонувати адекватне or our лікування, patients just don't get better. або пацієнту просто не покращує. So I gave you this yesterday Я давала вам цей тест вчора in the workshop на воркшопі to help you figure out where their dizziness is coming для from. того, щоб допомогти вам визначити, з якого місця походить запаморочення. So you have that in your workshop handout. У вас є це в роздруківках. So now I'm going to talk a little bit more about nystagmus Зараз я поговорю трошки більше про ністагму, because it is an important part of your differential тому diagnosis. що це є важливою частиною вашої диференційної діагностики. So I had this picture up yesterday in yesterday's lecture, У мене була ця картинка у вчорашній лекції. but it's a good way to lead into understanding what you're seeing in people's eyes. Це її добре використовувати для того, щоб зрозуміти, що ви бачите по очам пацієнта. So we tested the VOR yesterday, Ми проводили оцінку вестибуло-окулярного рефлексу вчора. and the two tests you did with me, І два тести, які ми вчора виконували з вами, right, and then the dynamic visual acuity, both of those tests only used the horizontal canal. обидва цих тести використовують тільки горизонтальний канал. So the horizontal canal Горизонтальний канал sends a signal to very specific eye movements or eye muscles. посилає сигнал до доволі специфічних рухів очей. So the horizontal canal only goes to the eye muscles that move laterally. Горизонтальний канал посилає сигнал тільки до тих м'язів, які рухають око латерально. The other two canals Інші два канали go to other eye muscles посилають сигнали до інших м'язів, that move the eyes up and down, які рухають очі вверх та вгору, but also rotate the eyes. та також ротують очі. So, not yet. Okay. Один момент, зараз буде відео. I think I added that in the last one. Okay, yes. So this graphic shows an example Показує приклад that the vestibular system in your ear, того, що вестибулярна система у вашому вусі, the head position moves, змінюється положення the голови, vestibular system moves, змінюється положення вестибулярної системи. it deflects the hair cells, Це відхилює волоскові that клітини, sends the signal down the nerve посилає сигнали по нерву to its partner muscles, до відповідних опоркових м'язів. and that results in a corrective eye movement. І це зумовлює зміну положення очей. That's an intact system. Це інтактна система. So nystagmus, Ністагм. well that's neat. Oh, I'll give you the translator. Good, thank you. So nystagmus is non-voluntary rhythmic movements of the eyes. Ністагм – це мимовільні ритмічні рухи очей.
Remember we said horizontal nystagmus Пам'ятайте про горизонтальний ністагм. usually represents the horizontal canal. Зазвичай відповідає горизонтальний канал. You can have purely vertical nystagmus. Ви можете мати лише вертикальний ністагм. That's not any specific canal. І в нього немає якогось специфічного відповідного каналу. That's a central sign. Це ознака центрального ураження. You can also have nystagmus where the eye rotates. Також може бути ністагм, коли око обертається. And the eye muscle that rotates is your superior oblique muscle. І м'яз, який обертає око, це ваш верхній косий м'яз. So for most nystagmus, Для більшості ністагмів there is a clearly defined slow and fast phase. є повільний та швидкий компоненти, які добре визначаються. And the nystagmus is named І ністагм називається by the direction of the fast по phase. напрямку швидкої фази. So if I have horizontal nystagmus Якщо в мене є горизонтальний ністагм, and my eyes drip, can I put this on for a second? Okay. So if I have nystagmus and my eyes drift to the right and then snap back to the left, якщо в мене є горизонтальний ністагм і мої очі повільно рухаються вправо, а потім швидко перескочують вліво, I have left beating nystagmus. в мене є лівобічний ністагм. That makes sense? Okay. The same thing will happen when we test the posterior canal. Схоже виникає, коли ми оцінюємо задній канал. But it will be a combination of upbeating and torsional. Але це буде поєднанням направленого вверх і ротаційного ністагму. Because of which eye muscles are connected to that canal. Тому що через відповідні м'язи, які зв'язуються з цим каналом. No, wait, one more. So nystagmus shows you your vestibular ocular reflex. Тобто ністагм відображає ваш вестибуло-окулярний рефлекс. But it should only happen under certain conditions. Проте він має виникати лише в певних умовах. So physiologic nystagmus Тому фізіологічний ністагм happens when you виникає, коли ви spin around. If I spin коли ви крутитесь really fast and I дуже stop, швидко і зупиняєтесь. I'll have a little bit of nystagmus. У мене буде незначний ністагм. But it goes away. Проте він проходить. So what I've done when I spin, Що я робила, коли я оберталась? I've taken my semicircular canal, Я взяла мої півколові канали, I've swirled it up, я їх розкрутила, I stop, я зупинилася, the water keeps going a little bit, але вода ще трошки рухається, but then it stops. але потім вона зупиняється. So that's normal, Це норма. because my head motion triggered my eye motion. Тому що мої руки голови спричинили рухи очей. It shouldn't happen Він не має виникати, if your head isn't moving, якщо голова не рухається. or if you've changed position, you shouldn't have nystagmus because you've stopped. Чи коли ви рухаєте головою, у вас не має виникати ністагм, коли ви зупинились. So that's what we're looking for. We're looking for this abnormal response. Це не те, що ми дивимось. Це абнормальна відповідь. So now, wait a minute. I'll come to this. So I have a video of some nystagmus, and I want відео ністагму. you to tell me which direction the nystagmus is beating. І я хочу, щоб ви вказали, якому направленні ністагм. I picked an easy one. Це легкий. This will be horizontal Це nystagmus. буде горизонтальний I ністагм. want you to tell me if it's left beating or right beating. І я хочу, щоб ви сказали, чи він ліво, чи право направлений. Право направо. Well, you haven't seen it yet. It hasn't started yet. Ліва. Okay? So, it's left. Ліво направлений. But did you notice it didn't start right away? Але ви бачили, що він не почався. Тобто, Let's see how the eye drifted. ви бачите, як око рухається And then quick вправо, jumped back. і потім швидко стрибає назад. What's hard is knowing which eye this is. Проте важко сказати, яке це око. Це ліве. I know, but you have to think about it. And then, yeah. So, this video came from special goggles.
Це відео з спеціальних окулярів, that have cameras in them. в яких є камера. So what you can't tell Що ви можете сказати? is what position this patient is in Це в якому положенні знаходиться when пацієнт, the video was taken. коли знімалось відео. Okay? So when we do our workshop, Коли ми будемо на воркшопі, the direction of the nystagmus is important, направлення ністагму є важливим. but it's also important to know if it happened when they were laying with their right ear down or their left ear down. Проте також важливо знати, чи він виникає, коли вони лягають на правий бік чи на лівий. Okay? So this was just for demonstration of nystagmus. Це було лише для демонстрації ністагму. There's more to the test. Ще більше на воркшопі. Okay, so now I'll go to the next nystagmus. Okay. So this. There's a question? Yes. Okay, this is fine. Is this the same one or the next one? That's okay. This might be another one. Yeah, you can play it. Yep. So how about this one? Which direction? Щодо цього, який напрямок? Право. See, it goes both ways. Okay. Just wanted to give you some examples. Хотіла продемонструвати декілька прикладів. Now we can go to this. Yep. Okay. So this slide summarizes for you На цьому слайді наведені підсумки. the direction of the nystagmus Направлення ністагму for each canal в залежності від каналу and each ear. і кожного вуха. So this is probably a good slide for your reference. Це гарний слайд для запам'ятовування. Any questions about these? Якісь питання з приводу цього? It's pretty self-explanatory. Воно говорить само за себе. So now I am going to I have more videos. Tell them I added the Не є більше videos. відео, але вони в оригінальній версії. So it's not his fault. Це не його помилка. I added videos and he didn't know. Я додала ці відео і він про них не So знав. my apologies. Мої вибачення. So now these are examples of nystagmus from the posterior canal. Це приклади ністагму з заднього каналу. So now you'll see some rotation Ви бачите певну ротацію. and it will be upbeating. І воно направлене догори. So you'll notice that the upper lid twitches. І ви бачите це по рухам верхній повік. Sure. There it goes. So see it slowing down? Бачите, він сповільнюється. Where is the problem? Де проблема? The floating crystals or the stuck crystals? Чи це плаваючі кристали, чи це прилипчі? The floating crystals, right? Because it stopped. Плаваючі кристали, тому що зупинився ністагм. The other thing that's hard to tell from the videos Іншою річ, яку важко сказати по відео, is that the patient starts sitting up and you don't see any nystagmus. чи це пацієнт сідав і ви не бачили ністагму? The tester then lays them down, Той, хто проводить тест, потім просить пацієнта лягти. which is why you saw a little weird eye movement at first. Це коли ви вперше побачили ці дивні руки очима. Then there was a little pause, Потім була невеличка пауза, and then her nystagmus started. і потім почався ністагм. That little pause Ця невелика пауза
is classic of posterior canal BPPV. Це є класичним для ДППЗ заднього каналу. It's like when you take your snow globe Це коли ви берете вашу and you tip it, і перевертаєте її. it takes a minute for those floaty crystals to start moving. Необхідно трошки часу для того, щоб кристали почали рухатися. We call that a little latency. Вони мають це, називається невеликим латентним періодом. A delay or a lag Або before the symptoms start. затримка перед початком симптомів. So while this person is having their nystagmus, Коли цих людей виникає ністагм, they are having symptoms. в них є симптоми. They feel like they're spinning. Вони відчувають, що вони як обертаються. They're very uncomfortable. Їм некомфортно. They might feel like they're going to throw up. І в них може бути відчуття, що вони хочуть And sometimes they do. І іноді роблять. So have your wastebasket handy. Тримайте відерце десь. Sorry, it's true. Вибачте, але це правда. But if it's BPPV Але якщо це ДППЗ and the floating crystals, і плаваючі кристали, it goes away воно проходить in less than a minute. менш ніж за хвилину. And that's a very strong positive sign. And you can fix that in one treatment. І це дуже сильний позитивний Okay? приклад, і ви можете вилікувати це одним простим прийомом. So if they can get through the assessment, Якщо вони змогли пройти через оцінку, and you're right, і ви праві, you can help them right away. ви можете одразу їм допомогти. The other thing is they may want to sit up Інша річ – це те, що вони хочуть сісти. because they feel sick. Тому що вони недобре себе почувають. You can't let them sit up. І ви не можете їх посадити. It will change where the crystals are. І це змінить положення, розташування кристалів. So we'll talk more about that in lab too. Ми поговоримо про це більше на воркшопі. Yes. So this picture is what I had before I added the videos. Ця картинка, яка була до того, як додала відео. This was when I was showing you that the posterior canal has torsion, has rotation, Це де я вам показувала, що в гостальному каналі є елемент торсії, as part of its nystagmus. як частина ністагму. So this picture shows you the test position. Ця зображення показує вам позиції для оцінки. Okay? People start sitting up. Пацієнти починають сідати. They should have no symptoms. В них не буде симптомів. You lay them down and tip their head back into the side. Ви вкладаєте їх і повертаєте голову на бік. And you look for upbeating torsional І ви nystagmus. спостерігаєте за направленим вгору ротаційним ністагмом. Then you know this is BPPV, posterior canal. І тоді ви знаєте, що це ДППЗ заднього каналу. When you sit them back up, Коли ви просите пацієнта сісти, they may have a little nystagmus вони in the можуть other мати direction. незначний ністагм. Because now you brought the snow globe back around, Тому що ви зараз перевернули назад. and those crystals are resettling. І кристали знов займають положення. Okay? So you need to look for both. Ви маєте спостерігати за обома. Okay? This is a picture of the procedure. Це зображення процедури. We will do this in the workshop this afternoon. Ми будемо виконувати її на воркшопі після обіду. So I will talk more about it then, but I wanted you to have a picture. Я поговорю про нього більше на воркшопі, проте я хочу, щоб ви бачили цю картинку. This is the position they end up in. Це положення, які займають лежачі. Again, we'll do it in the workshop. Ми будемо робити це на воркшопі. Notice that they show you the nystagmus. На цьому зображенні який не стане. So this is so I have a little video of the procedure. У мене є невелике відео процедури. So he's pulling up the video, sorry. Він переключає відео. So people start sitting, Пацієнти сидять, turn their head, повертають голову, lay back into extension. лягають. We'll go through the details in lab. Ми поговоримо про деталі на воркшопі. They have to keep their eyes open Вони мають тримати очі закритими. so you can look for nystagmus. Щоб ви могли спостерігати за ністагмом.
And you can ask them about their symptoms. І ви можете питати їх щодо їх симптомів. These are just examples of the types of nystagmus you might see. Це просто приклади ністагмів, які ви можете побачити. When the test is over, they sit back up. Коли тест завершується, вони сідають. And they might have more symptoms again when they sit up. У них можуть посилювати симптоми, коли вони сідають. So that's good. You can move forward. So that was the posterior canal. Це був задній канал. We also want to test the horizontal Ми canal. також хочемо протестувати горизонтальний канал. So you did the tests yesterday to look at the reflex. Ви вчора проводили тести для оцінки рефлексу. These tests are for the crystals. Ці тести для кристалів. So the test position now will be Позиція для тесту зараз. is flat on their back, Лежачи на спині. and now they'll turn their head. І зараз ми будемо повертати їх голову. And you're still looking for nystagmus, І ви спостерігаєте за ністагмом. but now it will be horizontal Проте зараз він nystagmus, буде горизонтальним. and you need to figure out І ви маєте визначити, if the nystagmus is beating towards the ground, чи ністагм направлений до землі, or if the nystagmus is beating towards the ceiling. чи до стелі. Not yet. Okay. Oh, you got it. Thank you. Yes. So if it's English, but that's okay. So if they roll to their side and the nystagmus is towards the ground, Якщо вони повертаються на бік і ністагм направлений до землі, it tells you that it's the free-floating crystals, це каже вам, що це вільно плаваючі кристали. but not which ear yet. Проте ми не знаємо, в якому вусі. If their nystagmus goes towards the ceiling, Якщо ністагм направлений до стелі, it's the sticky crystals. це прилипчі кристали. A few other things about horizontal canal, Ще одна річ BBPV, про ДППЗ горизонтального каналу. is that there's no rotation Немає ротації. and the onset is very fast. І відповідь дуже швидка. There's no latency. Немає латентного періоду. So if you put them in the test position Коли ви переводите пацієнта в положення для тесту and wait a few seconds, і чекаєте кілька секунд, if they don't have symptoms, якщо в них немає симптомів, it's not the horizontal canal. це не горизонтальний канал. That's different than the posterior canal. Це відрізняється від заднього каналу. You need to wait 10 to 15 seconds Ви маєте почекати 10-15 секунд to see if their nystagmus для starts. того, щоб побачити, чи починається ністагм. Okay. Oh, actually, I have one more thing to say about this. One more thing. Ще одна річ. How do we know which ear is Як ми involved? знаємо, яке вухо вражене? Now it's about the intensity. Which side is worse? Зараз за це відповідає інтенсивні симптоми. З якого боку вони гірші? So when they turn their head to one side Якщо вони повертають голову на один бік, and they say, it's not too bad, це не дуже погано. and you turn them to the other І side, ви повертаєте на and інший they бік. say, well, oh my gosh, that's horrible. І вони кажуть, що симптоми просто жахливі. That intense side, Сторона з більшою інтенсивністю. look to see is the nystagmus going down to the Подивіться, ground чи ністагм направлений до землі, or up to the ceiling. чи до стелі. The nystagmus is beating towards the affected ear. Ністагм направлений в бік враженого вуха. So if I have downbeating nystagmus Якщо я маю ністагм направлений вниз, on my more intense side, на боці, де більш інтенсивні симптоми, it's the ear I'm laying on. це вухо, на якому лежу. If my more intense side, I have upbeating nystagmus, Якщо на боці, де інтенсивніші симптоми, я маю ністагм направлений до гори, it's the ear on top towards the ceiling. це вухо, яке направлене до стелі. Okay. It's important to know which ear because your treatment is specific to which ear. Це важливо знати, яке вухо вражене, тому що ваше лікування залежить від місця враження.
We will do that in the workshop this afternoon. Ми будемо робити це на воркшопі після обіду. So the workshops this afternoon will involve a series of position changes Воркшоп сьогодні після обіду буде включати серію зміни положень голови, that will sequentially move the crystals які поступово будуть рухати кристали, one turn at a time один поворот за раз, through the canal через весь канал, until the crystals dump back доки кристали не потраплять назад into the otoliths. до отоліту. Once it's in the otolith, Тоді, коли вони біля отоліту, it should dissolve це має пройти, and they shouldn't have symptoms. і в них не має бути симптомів після цього. It takes a couple days for them to dissolve. Це займає кілька днів для того, щоб вони розчинилися. So there's some follow-up advice Тому є декілька порад, які ми даємо пацієнту. because those crystals are still loose Тому що ці кристали до сих пір не прикріплені. and you don't want them to tip back into another canal. Ви не хочете, щоб вони потрапили в якийсь інший канал. But this is a problem that can be fixed easily in one session, maybe two. Проте це проблема, яку можна виправити за одну чи дві сесії. Okay. So that's it. Do I have another video? Oh yeah, for treating for horizontal. Okay. I have one more video. Є ще одне відео. So this last video is another example of the treatment procedure for horizontal canal. Це останнє відео зображує лікувальну процедуру для заднього каналу. Posterior. Thank you. Sorry. So I like this video because it shows you how tipping your head moves the fluid in this canal. Мені подобається це відео, тому що зображено, як рухається рідина при руху голови. This is an example of the crystal that it always gets pulled up. Gravity pulls it to the bottom. Це зображення кристалу. Видно, що кристал рухається до самого низу каналу відповідно дії гравітації. As the crystal is moving, it's causing nystagmus. Коли кристали рухаються, вони зумовлюють ністагму. Because the fluids is still moving even after the head stops. Тому що рідина все ще рухається, навіть коли голова зупинилась. That's why they have nystagmus when their head is still. Це тому, що вони мають ністагм, коли голова ще зупинилася. So this is the same video as earlier. Це схоже відео на те, що було до цього. So this is the treatment. І це лікування. So it starts in the test position. Воно починається в позиції тестування. Each time she turns, Кожен раз, коли вона повертається, she's shifting her snow globe, вона перевертає свою кульку зі снігу. letting that crystal fall to the bottom again, Кристали знову падають до саму нижню точку. turning the canal again, Знову повертається канал. letting it shift to the bottom. Кристали знову переміщаються до дна. That's what this is showing here. Це зображено тут. Until you get it out, До того часу, поки ви не виведете його з каналу. and then they can sit up. І після цього вони можуть сісти. Ta-da! So this is the horizontal canal. This is my last video, and I'm Це done. моє останнє відео. Це горизонтальний канал. So this is the same reminder of how it works. Це схоже нагадування того, як це працює. All these videos start with this review. Всі відео починаються з такого огляду. So now it's the horizontal movement, Зараз це горизонтальні рухи. but the same crystal issue. Проте схожа проблема з кристалом. It's just a different position to put that canal up. Це лише інша позиція, в якому треба переміщати канал. Horizontal canal, you're looking for horizontal nystagmus. Ми дивимося за горизонтальним містом. This is the test position, Це looking позиція для тесту. to one side.
дивитись в один бік. So she has upbeating nystagmus. В неї є нестак направлений догори. So again, she rotates. Знову воно повертається. So to move the crystal out of the canal. Для того, щоб вивести кристал з каналу. This video has her go all the way around. Це відео показує весь шлях, який вона проходить. We don't have people go all the way through. Люди не проходять зазвичай весь шлях. We get good results if they just get to their stomach. Ну, іноді це вирішується тільки тоді, коли вони лягають на живіт. And then sit up. І потім сідають. But it's still a good demonstration. Проте це доволі гарна демонстрація. Okay. So that's enough. We don't have to watch the rest. Okay. So that's the end of my talk. Do you have any questions? Це завершення моєї лекції. Чи є у вас питання?